Hello guys, in this video we are going to discuss about wheat. Wheat is known as king of cereals. Wheat ని king of cereals అని ఎందుకంటారంటే వరల్డ్ లో మొత్తంలో ఏరియాలో అండ్ ప్రొడక్షన్ లో వీట్ నెంబర్ 1 పొజిషన్ లో ఉంటుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ king of cereals. It belongs to the family, all the grasses belongs to the family Poaceae. So wheat kuda, rice kuda grasses kabatti these two belongs to the family Poaceae. Next, as we discussed in rice, here also we will discuss about soil type, pH, inflorescence, climate, temperature, fruit type, origin, pollination. సో రైస్లో అయితే మనకి క్లే ఆర్ క్లే లోమ్ సాయిల్స్ కావాలి కదా, వీటికి కొంచెం స్లైట్ క్లే లోమ్ ఆర్ లోమ్ సాయిల్స్, లోమీ సాయిల్స్. నెక్స్ట్ pH ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ న్యూట్రల్ ఉండాలి, 6 to 7.5. Inflorescence in wheat is called spike. Spike is also known as hair or head. So while you are studying crops, compare the previous crop with the present crop. Like rice lo manam inflorescence panicle chadukunnam. Here we are studying spike, ear and head. So you have to compare. Rice pH 4.6, ikkada 6 to 7.5. If present wheat chadutunetappudu, while you are reading, please recollect the information about the previous crop that you have read. అలా అయితే మనం ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, రిటెన్షన్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో క్లైమేట్, జర్మినేషన్ స్టేజ్లో వీట్ రిక్వైర్స్ కూల్ అండ్ మాయిస్ట్ క్లైమేట్. రైపనింగ్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి వార్మ్ అండ్ డ్రై క్లైమేట్. నెక్స్ట్ టెంపరేచర్, minimum temperature 4.5 degrees, optimum 21, maximum 32. So 4.5 కంటే 4.5 degrees కంటే తక్కువ ఉన్న వీట్ సర్వైవ్ అవ్వదు, 32 కంటే ఎక్కువ ఉన్న అంత ప్రాపర్గా సర్వైవ్ అవ్వదు వీట్. నెక్స్ట్ ఫ్రూట్ టైప్ క్యారియాప్సిస్, రైస్లో కూడా క్యారియాప్సిస్. Origin Southwest Asia. Pollination self-pollination. So now let's discuss about protein percentage. So wheat లో 8 to 11% ప్రోటీన్ ఉంటుంది. మెయిన్ ప్రోటీన్ ఇన్ రైస్ ఆరిజినిన్, అదే వీటిలో అయితే గ్లూటెన్. సో గ్లూటెన్ ఒక స్పాంజీ సబ్స్టెన్స్. సో మనకి వీట్ నుంచి మైదా అనేది కూడా ప్రిపేర్ అవుతుంది. వీట్ కూడా స్పాంజీ సబ్స్టెన్స్. లైక్ కేక్స్లో, బ్రెడ్స్లో మనం ఈ వీట్ని యూజ్ చేస్తాం. సో వీట్లో ఈ గ్లూటెన్ స్పాంజీ సబ్స్టెన్స్ వల్లే కేక్స్ అనేవి స్వెల్ అవుతాయి, పొంగుతాయి, స్పాంజీ టెక్స్చర్ వస్తుంది వైల్ ఇఫ్ యూ సీ కేక్స్ అండ్ బ్రెడ్స్. సో ఈ గ్లూటెన్లో 2 కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి. సో గ్లూటెన్ ఈజ్ ఏ కంపోజిషన్ ఆఫ్ 2 colloidal substances, that is gliadine and glutenin. These two are colloidal substances. Next, Perling index. Perling index అంటే ఏంటంటే ఈ ఇండెక్స్ వల్ల గ్రెయిన్ ఎంత హార్డ్గా ఉంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఇట్ డినోట్స్ ద హార్డినెస్ ఆఫ్ గ్రెయిన్.
సో వీట్ ప్రాపర్గా లోపల గ్రెయిన్ ఫామ్ అయిన తర్వాతే మనం హార్వెస్ట్ చేయాలి. లోపల ఇంకా మిల్కీ సబ్స్టెన్స్ ఉండేటప్పుడు మనం హార్వెస్ట్ చేయం. ప్రాపర్ గ్రెయిన్ ప్రిపేర్ అయ్యాకే మనం గ్రెయిన్ని హార్వెస్ట్ చేస్తాం వీటిలో. సో ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ పర్లింగ్ ఇండెక్స్. సో పర్లింగ్ ఇండెక్స్ తక్కువ ఉంది అంటే గ్రెయిన్ హార్డ్గా ఉంది అని, హార్డీనెస్గా ఉంది అని. అదే పర్లింగ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉంది అంటే గ్రెయిన్ అంత హార్డ్గా లేదు, సాఫ్ట్గా ఉంది అని. దిస్ ఇస్ అబౌట్ పర్లింగ్ ఇండెక్స్. నెక్స్ట్ we'll study about irrigation stages. Later we study about the green revolution and classification of wheat and some other single gene, double gene and triple gene dwarf varieties. So firstly I'll discuss about irrigation stages. Wheat low irrigation is very important. So there are 6 main irrigation stages in wheat. సో ఫస్ట్ది ఇలా ఫస్ట్ కొంచెం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఎఫ్ఎండి అంటే ఫుట్ మౌత్ డిసీజ్. అది యానిమల్స్లో వస్తుంది, మనకి తెలుసు కదా. సో ఎఫ్ఎండి ఫస్ట్ రూటే వస్తుంది, రూట్ షూట్ అదే జరుగుతుంది. సో క్రౌన్ రూట్ ఇనిషియేషన్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. మధ్యలో టీజే. సో క్రౌన్ రూట్ ఇనిషియేషన్, టిల్లరింగ్, జాయింటింగ్, ఫ్లవరింగ్, మిల్కింగ్ అండ్ డోస్టేజ్. సో ఇది ప్రాపర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టేజెస్. ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి నేను ఏదో స్మాల్ ఇలా ట్రిక్లా పెట్టుకున్నాను, మీకు కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అంటే యూ కెన్ యూస్ దట్. సో ఫస్ట్ సిఆర్ఐ స్టేజ్, క్రౌన్ రూట్ ఇనిషియేషన్ స్టేజ్. నెక్స్ట్ టిల్లరింగ్, జాయింటింగ్, ఫ్లవరింగ్, మిల్కింగ్ అండ్ డోస్టేజ్. క్రౌన్ రూట్ ఇనిషియేషన్ ఎగ్జాక్ట్గా 21st డే. అంచనాకి మాట్లాడుకుంటే 20 to 25 డేస్ మధ్యలో ఈ క్రౌన్ రూట్ ఇనిషియేషన్ ఫస్ట్ స్టేజ్ అయితే వస్తుంది. నెక్స్ట్ టిల్లరింగ్. ఈ 20 డేస్కి 20 డేస్ గ్యాప్ తీసుకొని 40. జాయింటింగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఈ 20 డేస్కి 20 డేస్, సారీ ఈ 40కి 20 గ్యాప్ ఇవ్వాలి, మళ్ళీ 60, మళ్ళీ 20 గ్యాప్ 80, మళ్ళీ 20 గ్యాప్ 100. లాస్ట్ దానికి 20, అట్లా ఆల్మోస్ట్ 20 అనే గుర్తుపెట్టుకోండి, దట్ ఈస్ 115. ఇక్కడ అన్నిటికీ ప్లస్ 65, 85, 105, 120. సో ఈ కొంచెం ఈ డేట్స్ మధ్యలో మనకి ఈ స్టేజెస్ అనేవి కనబడతాయి. సో చేశాక సో ఈ 6 స్టేజెస్ కూడా ఇరిగేషన్కి వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేజెస్. ప్రతి దగ్గర ఇరిగేషన్ వాటర్ అంత ఎక్కువ ఉండదు కదా, ప్రతి సిక్స్ స్టేజెస్లో ఇరిగేషన్ చేయడానికి. సో ఇఫ్ మీ దగ్గర చాలా కొంచెం వాటరే ఉంది, యూ కాంట్ ప్రొవైడ్ మోర్ ఇరిగేషన్ టు ద ఫీల్డ్ అనుకునేటప్పుడు, ఇఫ్ యూ కెన్ ఓన్లీ ప్రొవైడ్ వన్ ఇరిగేషన్, దెన్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మోస్ట్ క్రిటికల్ స్టేజ్, సిఆర్ఐ స్టేజ్. No, if you can provide 2 irrigations, then ఫస్ట్ సిఆర్ఐ దగ్గర ప్రొవైడ్ చేయాలి. సెకండ్ మోస్ట్ క్రిటికల్ స్టేజ్ ఏంటంటే ఫ్లవరింగ్. లేదు, ఇఫ్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ 3 ఇరిగేషన్, థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్ ఏంటంటే మిల్కింగ్. ఇక్కడి వరకు ఇట్స్ ఓకే, ఈ 3 గుర్తుపెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ ఎనఫ్. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వీట్. వీటిలో డిప్లాయిడ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి, టెట్రాప్లాయిడ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి అండ్ హెగ్జాప్లాయిడ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి. మనం కన్జ్యూమ్ చేసే వెరైటీస్ మోస్ట్లీ హెగ్జాప్లాయిడ్. మోస్ట్లీ వీట్ హెగ్జాప్లాయిడ్ వెరైటీస్ నుంచే చపాతీ మేకింగ్కి మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తాం. సో క్రోమోజోమ్ నెంబర్ N ఎంత? 7. డిప్లాయిడ్ 2N is equals to 14. టెట్రాప్లాయిడ్ 2N is equals to 28. సో N 7 కదా, టెట్రాప్లాయిడ్ అంటే 4N. సో టోటల్ 28. Hexaploid 2N is equals to 42. So let's talk about diploid wheat.
డిప్లాయిడ్ వీట్కి స్పీషియస్ ఏంటి? ట్రిటికమ్ మోనోకోకమ్, ట్రిటికమ్ ఎజిలోప్లాయిడ్ అండ్ ట్రిటికమ్ బయోటికమ్. ఇవన్నీ డిప్లాయిడ్కి రిలేటెడ్ ట్రిటికమ్ స్పీషియస్. నెక్స్ట్ టెట్రాప్లాయిడ్. We have to talk more about tetraploid. Tetraploid లో ట్రిటికమ్ డైకోకమ్ అండ్ ఇంకొకటి ట్రిటికమ్ డ్యూరమ్. So this triticum dichocum is called as MR wheat, and triticum durum is known as macaroni wheat. So name itself it is saying that triticum durum తో macaroni చేస్తారు అని. సో మనం తినే macaroni ఆర్ పాస్తా ఇవన్నీ డ్యూరమ్ వీట్ నుంచి చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద టెట్రాప్లాయిడ్ వీట్. సో ఎంఆర్ వీట్తో ఉప్మా, రవ్వ ఇవి ప్రిపేర్ చేస్తాం. మాక్రోనీ వీట్తో సేమియా, సుజీ అండ్ మాక్రోనీ, పాస్తా. సో ఈ ఎంఆర్ వీట్ ఏదైతే ఉందో ఇది 1% ఆఫ్ ద ఏరియాలో, ఇప్పుడు ఇండియాలో 100% ఏరియాలో టోటల్గా ఇఫ్ సపోజ్ ఫర్ సపోజ్ 100 హెక్టార్స్లో వీట్ కల్టివేట్ చేస్తే అందులో 1 హెక్టార్లో మాత్రమే ఈ ట్రిటికమ్ డైకోకమ్ స్పీషీస్ని మనం కల్టివేట్ చేస్తాం. సో 12% ఆఫ్ ద ఏరియాలో టోటల్ ఏరియాలో ట్రిటికమ్ డ్యూరమ్ వీట్ అండ్ రిమైనింగ్ 87% ఆఫ్ ద ఏరియాలో హెగ్జాప్లాయిడ్ వీట్ని కల్టివేట్ చేస్తాం. ఈ డ్యూరమ్ ఏదైతే ఉందో దిస్ మాక్రోనీ వీట్ దిస్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ డ్రాట్ కండిషన్స్. సో వాటర్లెస్ కండిషన్స్లో తక్కువ వాటర్తో మనం డ్యూరమ్ అయితే గ్రో చేయొచ్చు. సో నౌ హెగ్జాప్లాయిడ్ వీట్. మనం కన్జ్యూమ్ చేసే వీట్ ఏంటి? ట్రిటికమ్ ఏస్టైవమ్. And this is for making chapati and bread. And this is known as common bread wheat and Mexican dwarf wheat. So ఈ hexaploid species ని మెక్సికో నుంచి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. హన్స్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మెక్సికన్ డ్వార్ఫ్ వీట్ and common bread wheat. So this is about the classification of wheat. సో గ్రీన్ రెవల్యూషన్లో వీట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసింది. వి యూజ్ ఇట్ some of the high yielding dwarf varieties of wheat in green revolution. So green revolution ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? Who is the father of green revolution? Swaminathan. And who is the father of green revolution in the world? Dr. Norman E. Borlaug. So green revolution, sorry, I have to give some respect. He's Dr. M.S. Swaminathan. He's the father of green revolution in India, and Dr. Norman E. Borlaug, he is the father of green revolution in the world. గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు? 1965లో. ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు? అప్పుడు మనకి ప్రాపర్గా సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ కాదు మనం ఫుడ్లో. యూజ్ టు ఎక్స్పోర్ట్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ఇంపోర్ట్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్. సో సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ అవ్వడానికి మనం ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మన కోసం మన కంట్రీని మొత్తం సఫిషియెంట్ అయ్యేలా ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వి స్టార్టెడ్ cultivating this high yielding varieties, that is called green revolution. It is started in the year 1965. సో అప్పుడు యూజ్ చేసిన వెరైటీస్ ఏంటంటే లెర్మా రోజో, సొనరో 63, సొనరో 64 అండ్ మయో 64. So it's like, I'll tell you a small trick, but it is a stupid trick. If it is useful for you, we can use. Like rojo means roja, a lady. Sona means Hindilo bangaram kada, gold. Roja
wore two gold earrings పెట్టుకుందంట రోజా. సో రెండు సొనరోలు ఉన్నాయి అందుకు. అవి మాయమైపోయాయి, పోయాయి. మాయో అంటే పోవడం కదా, లైక్ డిసపియర్ అయిపోవడం. సో అట్లా లెర్మా రోజో సొనరో 63, 64, మాయో 64. Now, single gene dwarf varieties, double gene dwarf varieties, and triple gene dwarf varieties. We'll discuss about that. Single gene dwarf, double gene, triple gene. సో ఇవి డెప్త్ ఆఫ్ సోయింగ్, ఎంత డెప్త్లో ఆప్టిమం డెప్త్ అయితే 5 సెంటీమీటర్స్. బట్ ఎంత డెప్త్లో సో చేయాలి అంటే, ఇది ట్రిపుల్ కదా, ట్రిపుల్ అంటే ఏంటి 3 కదా, ఇది 3 to 4 సెంటీమీటర్స్. సో నెక్స్ట్ 4 to 5, 5 to 6, దీని కంటిన్యూషన్ ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకో. నెక్స్ట్ వి సింగిల్ జీన్ డ్వార్ఫ్ వెరైటీస్ ఏంటంటే లెర్మా రోజో 64 ఏ, సుజాత, గిరిజా అండ్ సోనాలిక. సో గిరిజా అంటే గిరి అంటే హిల్. సో గిరిజా is suitable for hilly conditions. అండ్ డబుల్ జీన్ డ్వార్ఫ్ వెరైటీస్లో కళ్యాణ్ సోనా is a cross between కళ్యాణ్ and సోనా 64 something. సోనరో 64, చోటీ లెర్మా, అర్జున్, జనక్, అర్జున్ హెచ్డి 2009 అంటారు, జనక్, ఇంకా ప్రతాప్. ఇవి డబుల్ జీన్ డ్వార్ఫ్ వెరైటీస్. యూ హ్యావ్ టు బై హార్ట్, దెర్ ఈస్ నో అదర్ వే. ట్రిపుల్ జీన్ హీరా, మోటీ, లాల్ బాద్షా, జ్యోతి, నెక్స్ట్ జవహర్. ఇవి ట్రిపుల్ జీన్ డ్వార్ఫ్ వెరైటీస్. సో you have to remember these varieties. There are so many varieties like Shailaja, Malaviya, K65, Lokwan. There are so many varieties. But if I keep on telling all the varieties over here, there will be no proper retention. So please refer any book and follow that book, by heart those varieties. But I can't, if I say here all the things, it will be so boring for you to listen and you can't even retain in your brain. So let's talk about mutant varieties. These mutant varieties are released by IARI, New Delhi. Sharbati Sonara and Pusa Lerma. లెర్మా, ఈ పూసా లెర్మా దేని నుంచి మ్యూటెంట్ వెరైటీ లా వచ్చింది అంటే లెర్మా రోజు 64A. ఫ్రమ్ దిస్ పూసా లెర్మా ఇస్ ద మ్యూటెంట్ వెరైటీ ఫ్రమ్ లెర్మా రోజు. ఫ్రమ్ సొనరో 64 we got షర్బతి సొనరా. సో లెర్మా రోజు ఈ వెరైటీ ఏదైతే ఉందో లెర్మా రోజు, దిస్ వెరైటీ is resistant to all the rusts. Resistant to all the rust is the very important and serious disease of wheat kada. So this Lerma Rojo 64 is resistant to all the rusts. So I will end the video here. In the next class we'll discuss about Norrin protein and sowing time, weed management, etc. Happy learning. Have a nice day.